Ciao, ASAL Adventure. This is your Kuya, and I'm with Uno doing our morning routine. And today I thought of doing a vlog kasi I got some special request from my very good friend from college, si Garlan, and also si Gerard Dy. I got a message from them and they miss na raw yung mga luto-luto ko. So natuwa naman ako and thank you. Yung mga ganong request, I really appreciate that. So I thought of cooking something today na nakikrave ko pa the other day. And ninadaanan na tayo na vegetable vendor. So nakabili ako ng patatas and carrots. So I wanna cook Kaldereta today. Sarap, diba? Kasi wala pa tayong gata, so I still need to get that. Meron na tayong tomato sauce, so I'm excited. Enjoy your day. See you later. Ciao. Ciao kay Cherry Garlan, sa inaanak ko si Aldous, and kay Efren, and to Gerard D. Keep safe, guys. See you soon. Ito yung isang favorite spot namin ni Uno, or we jog. Yun yung mga plants nila sa fence. Ang gaganda, diba? Kumuha na ako from one of those. Pero very small lang. And abandoned house naman siya. Oh. They have nice plants inside. Sayang lang, wala nang tao sa loob. So, yun. Ciao. Bell pepper? Oh, bell pepper. Yung magkano? Yung mga tama ito sila. Kahit isa lang. Isa lang naman. May panggata ka dyan? May yung sa ano, nakapak. Oh, sige. Magkano ka lang? Oh, dagdag mo na ito. Lahat. Para. Thank you, kuya. 35 lahat kasama gata. May sili yung labuyo. Uy, hindi ko nakadala. O sige, ganyan na lang. Maanghang naman yan, no? Oo. Sige. Tapos kupisa. Okay. 45? 35, 55. No. Side lang. Ciao. So we're here in our kitchen and na-ready ko na yung mga ingredients natin. So this time, baka magkaroon ng confusion kasi I'm using pork. And I said kanina we're cooking Kaldereta. And I checked, minsan confused din ako. Ano nga ba yung difference between Kaldereta, Afritada, Menudo, Mechado? And those four are tomato-based na sauce. So, ano nga ba yung difference nila? I checked, and it says that Kaldereta are more of beef. But I checked my ref, I just have pork right now. So whether this is Kaldereta or Mechado or Afritada, but still, we're gonna cook it my way. So kung Kaldereta man siya or Mechado or Afritada, bahala na kayo. So I have this yung carrots na nabili natin kay Kuya. Now some bell peppers, potatoes, and sili. Of course, usually siling labuyo. So now I have this siling greens. This is what I have. Okay na ito. And since kailangan nga natin mas healthy these days, I'm adding something special also. Malunggay. Yan. In our broth. So this is really my version. So whether you like it or not, and I would appreciate it if you'll try it at home. And then let's compare kung ano yung lasa niya. And this is my pork. Pinakuluan ko na siya. Ayan. Normally kasi, since mag-isa lang naman ako, so I cannot cook as many as in the usual household. Ang ayoko din naman yung
isang lutuan, tapos marami siya. Then I keep it in the ref and then I reheat it na lang. Minsan, nawawala na rin yung flavor. Or yung hindi man nawawala. Basta, yung iba kasi, I know, some of my siblings ayaw din ng init. So what I do, pag pinapalambot ko na siya, kasi yung maramihan like this na portion, yan. Pag malambot na siya, and malamig na, I keep some of those in a container like this. Para next time na, if I want adobo, so naka-ready na, malambot na siya. So I'll just need 10 to 15 minutes para lagyan siya ng flavor. Diba? Yun yung one tip for me. I-cut ko siya ng, like this one, pwede ito 2 to 3 portions. So now, I'll cook it some ng Kaldereta, Afritada, or Menudo. And then, I'll save some for adobo naman. One tip from Kuya. So let's prepare. Na-excite ako when I got that message from my friend kay Cherry. And even a few days before that, from kay Gerard Dy, that they're saying na they miss my luto-lutuan. So, sabi ko, naisip ko, may nakaka-appreciate din naman pala talaga. And ngayon, chine-check ko kung ano ba yung mas gusto ng mga viewers natin, yung audience natin, yung mga travel ba natin, or yung cooking. Kaya, eto, we're back in our kitchen. But any adventure naman we'll do, as long as we enjoy what we're doing, di ba? And I know na may mapupulot din kayo out of it. Kasi ako din naman, marami rin ako natututunan from those videos. Here's our carrot. So, cut ko lang ito ng mga medyo big portions. Kanina na-confuse na rin ako. Kasi, of course, I'll make this, a bit spicy. Yun lang yung naisip ko na number one component ng kaldereta, medyo spicy. Tapos I remember nga, beef pala normally pagka kaldereta. Tapos may nabasa ako, ang one big component din daw ng kaldereta is yung bell pepper. And kanina, since doon nga sa Kariton tayo bumili, yung mga bell peppers niya, actually maganda pa naman kasi, naipit lang din daw. Sabi ko, okay, sige, piliin na lang ako ng maganda. Actually, lahat sila, yung 4, so he just gave it to me ng 10 pesos dun sa 4. Sa supermarket, yung isang gantong normal size na ganito, I think you pay for lang mga 40 pesos for this. So, itatanggalan lang natin yung nabugbog na part, and then, okay na siya. Oh, look. So, whether this is afritada din may chicken kasi. May chicken afritada. Mechado. Tapos yung difference pa rin daw nila minsan, yung afritada at menudo, may soy sauce. Ako, maglalagay din tayo ng gata for this one. So, talagang version ko na to ng kung ano man. Ang importante, we come up with something good according sa taste natin. Diba? Very fresh pa rin siya. Nabugbog lang siya talaga. Actually, hindi siya namubulok or something. Nabugbog siya talaga. Kasi you know naman, pag yung nabugbog, yung pabulok na, sobrang lambot na ng buong surface na. But then this one, yung portion lang talaga na na-fold. But since kanina nga, nagmamadali din tayo, sabi ko no time na to go to the supermarket or sa palengke to buy yung fresh na coconut milk. So dun sa Kariton kanina, si Kuya, meron din siya na ready mix ng ng gata. Kaya we're using that also. Very easy lang naman to since malambot na rin yung ating pork. Kaya we just need mga 10 to 15 minutes for this one. Tapusin ko lang. Just one small onion. Kayo ba naiiyak pa kapag nagka-cut ng onions? Ako parang hindi na yata. Siguro depende kung maraming ka-cut ng onions. Okay lang medyo malagak ng onion. So ito na yung other portion natin. Actually, itong pork na to, you can use this for sinigang na rin. Kasi when I boil this, after matanggal natin yung dirt niya, I put na rin some garlic, tapos pepper, and then sometimes onions, para at least may yung pinaka-base niya
na flavor, meron na siya. So, store lang natin sa ref. Then when we need this, you just get it. I have a portion here for our dish today. Kaldereta, Afritada, Mechado. I'm putting some peanuts also na yung grind natin na peanuts for added flavor. While nagbo-boil na yung ating pork ulit, i-prepare ko na yung tomato sauce natin and yung ating gata. I can add on lang yung ating onions. Yung gata na nabili natin, may mga added flavors na yun. So check na lang natin later kung ano pa yung kailangan natin i-add. So since malambot na nga yung ating pork, we can add now yung other vegetables. Like itong potatoes, carrots. Yung bell pepper medyo later na muna kasi mabilis lang siyang lumambot. Add na rin natin tong ating chili. Hindi ko na siya ika-cut. Later na lang. So mix ko lang muna para hindi siya totally dry. Para mag-simmer siya. And then I'll add na yung ating tomato sauce. Wala lang tayong liver. But then, I think I want to add some soy sauce. Kasi when I cook, I normally break the rules. Depende dun sa lasa ko talaga. That's why very different yung cooking sa baking. Kasi yung baking, you really have to follow yung mga exact measures, exact ingredients. If you really want to come up with sa perfect na product. Kasi masyadong sensitive yung mga ano. And then, nalad na yung coconut natin. I could imagine na yung ayun, no? Yung mga bits dun sa coconut, yun yung nakasalo dun sa mixture. So hindi ko lang kung ano yung for sure may mga garlic na yun. Then I'll add some ito yung peanuts natin. And then we'll put some roasted garlic. Yan. I'll add some water para madilute yung konti pa na sa mag-simmer pa siya ng after sa oras. Diba? Very quick lang. Basta ang importante, mapalambot mo na agad yung karne mo. And especially with beef. If we're using beef, syempre it will need time para lumambot. That's what I do with my beef also. Pag marami ako nabili, portions, pinapalambot ko na rin siya as a whole. And then I just divide it accordingly kung sa portions. Let's say if I want to make some bulalo out of it, and then yun nga, beef caldereta, yun. I set aside those portions for future use para the next time I cook, hindi na ganun katagal. I'll check na kung anong lasa na nito. Yun na yung lasa. Adjust ko pa ng konti later. So yung chili, of course, hindi siya spicy. I think I need to cut some of those para may spice naman talaga siya. Hinaan na natin ng konti lang para simmer na lang. Now we can add yung ating bell pepper. Yan. Tapos, let's add na rin yung ating malunggay. Oh, ito yung mga twist nito ha. Since kailangan natin ng healthy living ngayon, we need to eat lots of vegetables these days. I think I'll still add some water. Yan. Thick naman na yung sauce natin oh. For now, ganyan muna kasi baka naman maging nilaga na yung ating ano. I'll add some chili garlic para pa-add din ng flavor. Yan. Di ba? Fiesta na. So, i-cover ko lang muna siya. Then, let's check later. For now, I'll try yung ating... Sarap na. Siguro, lagyan ko na siya ng konting salt. Pero, best din to with patis kasi. Let's simmer for mga 10 minutes. And that's it. So 10 minutes is up. Tingnan natin. That's our
Mechado, Afritada, Kaldereta, ASAL with malunggay. Yan. Yan, like this. Yan. Sakto na to sa rice natin. Chili sauce. Gusto ko yung masalsa na Kaldereta or Mechado or Afritada. Yan. Here's our Kaldereta, Afritada, Mechado. ASAL. So, may rice na to. Rice topping na siya. Hope you try this at home. And Cherry and Gerard. Guys, this is for you. Si Cherry, sobrang close kami yan from since college. Nagka-dorm-mates pa kami sa Yacal. Together with Joel, si Kay, si Boyet, ayan. And my cousin also, si Shena. She used to stay there also sa Yacal nung college days. Yung happy days nung college. Na-happy na rin kami sa fishball or kikiam, yung, or cheese sticks. Na yun yung meal. Sometimes na pansit canton. Tama, hindi overcook yung mga veggies. Ang kao. Hindi natin ang konting patis. Perfect. So kayo na humusga kung kaldereta man to, afritada or mechado. But definitely not menudo. Yung potatoes. Okay na rin. Medyo crunchy. Top. And si Gerard Dy naman pala, kasama ko siya sa theater din. Naka-work ko siya sa Movie Stars Cafe. Together with Nazar, sila, Charmaine. So regards to you all. And keep safe. Always remember, panatilihin ang malinis na puso para sa maliwalas na buhay. This is your Kuya Al saying goodbye. And please, like and share my videos and keep on watching them. Please, I would appreciate all your comments and suggestions. And subscribe on my YouTube channel and hit the bell button para updated kayo sa lahat ng ating adventure. So this is your Kuya Al saying goodbye and I'll see you all soon. Ciao! Puri ko na yung pagkain ko. Pero quick lang siya. Akala ko matatagalan ako kasi alam ko complicated minsan magluto ng mga kaldereta, but then nga, as long as malambot na yung karne mo, and that's it. You can just add your flavor.